Good morning, good afternoon, good evening, and good night, wherever you're joining us today in today's live lecture coming to you from Nkolo Mahadum Wisdom University. Today's date is Nkwo Market Day in the 4th month of the Igbo lunar calendar called Onwa Ano. Tata wo Aya Nkwo n'ọnwa nke nọ n'Igbo lunar calendar a na-ekwu ọnwa nke nọ, ọnwa anọ. And today's date in the Roman Catholic calendar is June 5, 2025. And remember, at Nkolo Mahadum, we always advise you to use your naturally given common sense, which we call akonuche in Igbo language. And we are set up. Nkolo Mahadum Wisdom University is an university which was set up to decolonize your mind and your brain and to save you from mental slavery, because all the things they have been showing us and telling us, the things they are telling us, and they are showing us also, those things have been proven to be false. And that's why we are trying to save you from mental slavery. And we present our lectures from Igbo man, Biafran, and African perspectives. And we are encouraging you to join, subscribe, and follow us on YouTube, Facebook, Twitter, and TikTok, and other social media platforms, because they have been showing us wrong images and giving us false information, which many of us have grown up from childhood to adulthood. And so we are set up to debunk, to educate you better than the misinformation and miseducation they have provided us. And the title of today's lecture is English and Igbo Explanations of What Neocon mean: Deep State, Hegemony, Globalist / Unipolar, Oligarchy, Military-Industrial Complex, Terrorists. What they mean to you as an African. We want you to understand those terms, because often you hear them use neocon when the foreign media or the American president or some of their representatives are speaking. They use words like neocon, deep state, hegemony, globalist or unipolar, oligarchy, military, industrial complex, and terrorists. So we want to explain to you what all this mean, both in English and in Igbo. Ya wutata ndị be anyị ibe anyị na-achọ nwetara unu nkọwa ka anyị kọwala unu ibe neocon, ọ na unu na-anụ na media ndị ọcha ma n'ụwa ndị ọzọ a na-achị neocon, deep state, hegemony, globalist or unipolar, oligarchy, military-industrial complex, na terrorists. Iwe omini, iwe ọfụtara, ọ ka anyị chọrọ ka anyị kọwala unu tata. Maka na Nkolo Mahadum Wisdom University bụ mahadum ka ọ nnekwute agbagada mahadum, ezigbo nnekwute university. Ọ ga-abụ ị na-esonyela anyị, ị ga na-amụta iwe dị iche iche na Nkolo Mahadum, ị gara amụta ebe ọzọ. So ngwa gee ntị ka anyị wee gaba n'iru. The first thing I chọrọ ịkọwa gbasara neocon. Ka ya bụ neocon. What is neocon? Neocon bụ short form for neo-conservative
short form of neo-conservative, neo-con, which means holding to traditional values, including democracy, free market capitalism. However, with intervention. Now, neo-con will believe na neo-conservatives. Now, conservatism. Now, believe na traditional values can eme before. And kedele ndocha si before through wars kawaji before. So I believe na democracy and free market bụ ka onye ọbụla na-azụ abịa ka ndị obodo ọbụla na-azụ abịa mana ọ ya bụ with intervention bụ through democracy they can impose their puppets, or they can intervene by regime change or through war. So what they're trying to say here is that neo-con, neo-con, neo-conservative, which means holding to traditional values, including democracy and free market capitalism. However, with intervention by imposing puppets or regime change or war. So ndu neo-con wondo kwete na traditional values of the Western people, of the Western European people. Mana Western European people include Mande America, because non Europe in America. We na Levana, we Brunei on Europe, ma Canada, ma Australia, ma New Zealand. So now their culture, their value system, of democracy and free market. So what obodo ndị ọzọ na-emekwa iwe ndị ahụ. So obodo ọbụla jụrụ mmiri, they can intervene to change, to make them do it. I mean. So I have neo-cons who do support to intervention to impose Western culture and ideology. So I want to know na Trump's administration. If you hear in the Trump's administration, that neo-cons are the one pushing the war in Ukraine. Neo-cons are the one pushing the war in Ukraine. It is those that support intervention, on the kwadolo intervention. In na Trump administration, kana na neo-cons na kwado ogu Ukraine. Ondo na kwado kana anu ogu. Ke America na intervene in other countries. On down the one would kana kundu neo-con. Ndị neo-con nwa jukwe mana Britain, nke bụ na Britain na asị ka anụ ọgụ na Ukraine, ka anụ so ọgụ ka Britain ji wele eri n'ụwa. Since ụwa ji wee bido, ọgụ ka na-eri, intervention ka ji eri. Ma ndị France, all of them bụ ndụ na-akwado believe ndụ neo-con ka na-enwe intervention na other countries. Or even neo-con mean. The second thing I choose deep state. Deep state, according to Wikipedia, within the USA federal government, deep states within the US federal government are primarily members of the FBI and CIA. You know, FBI is Federal Bureau of Investigation, and CIA, Central Intelligence Agency, who are influenced by the financial and military industrial sectors. The financial sectors of the world are Wall Street, City of London, and Bank of London, and then the military industrial complex. So even deep state, according to Wikipedia,
deep state ị na deep state na federal na US government na-enwe deep state ndụ bụ ndụ deep state bụ ndụ FBI na ndụ Central Intelligence Agency ndụ America ndụ na-emewe ka na-eme ibe na-eme wee na-achọ ka a na-anụ sọsọ ọgụ wụ financial and industrial sectors and ike nwere ndị isi financial sector na ụwa niile nwa bụ na Wall Street na City of London and Bank of London or na London ka enwe the financial headquarter of the world mana ọ dịkwu na New York na Wall Street ma ndị ọzọ na-esokwe eme ka FBI na-eme iwe kwesịrị mme bụ ma ndị oligarchs which we shall get to that earlier later in the lecture. The oligarchs in the society na ndị Wall Street now the billionaires known at Wall Street na City of London na Bank of England all na influence members of FBI, CIA, MI6, unmana MI6 with Secret Service in Britain. All na influence those people known as secret services. Kava wulu ndadeku deep state. Now deep state ndu cholo ka ana anu kwa so ogu. Ka ana anu so ogu. Maka na ogu. Wiwe ndu ocha ji wele eri since ejiwe bido ụwa. So no ka ana eku deep state. Deep state bụ members of the FBI, CIA, MI6, some of these secret services of the Western Europeans. Unuma Western Europeans bụ Britain, France, Germany, Belgium, Italy, na ndị ọzọ. And ọkwụ ndị Western Europeans ahụ bịara na ibe a na-ekwu America now. Wee conquer aba wee nalaba anaba. So all what the step owiwe ka ahụwa. Ma ndị bụ na Canada, ma ndị bụ na Australia, ma ndị bụ na New Zealand, even ma ndị bụ na South Africa. So wancha bụ owiwe ka ahụwa. So no ọbịa bụ ndị a na-ekwu deep states. Wachọ ka a continue na anụ ọgụ n'ụwa. Iwe ọzọ, the third thing anyị chọrọ ịkọwa ihe gbasara hegemony. Ka na-ekwu hegemony, na-anụ ka a na-ekwu American hegemony. Ka ihe o mean? Hegemony means global influence and dominance by a nation. Hegemony means global influence and dominance by a nation. For example, United States. United States emerged from World War II as the most dominant, influential economic, military, and political power. So after World War II, America became an empire. In fact, the world, even up to today, is still living under American empire. That is what the Russians and the Chinese are fighting against. So, Dubai hegemony futale ike na ibobo obodo nwere ike na ibobo obodo nwere site n'ike ba nwere duka obodo duka America. Maka na America after ka anọcha Second World War futazile as the official nduka nwechesi ike mana ngwa agha mana army mana economic ma political maka ngwa nwere more power more than any other nation in the world. So na la since mgba anwụ eji nụcha ọgụ
Second World War. I know na American Empire. American ekwiwe na-eme n'ụwa niile due na nwere ibubo. Enwere ibubo nwee ike karịcha ike ka ike karịcha in all areas. So no ya bụ hegemony. Ị na-anụ American hegemony. Iwo mean American Empire. American interest. Or iwo mean hegemony. American interest. American Empire. Maka na anyị nọ na American Empire right now. America na-achị ụwa niile. Wajiwe went up to 800 military bases across the world. Ọgụ niile anụgo n'iru anyị wesogoro wee nụọ anya. Nke anụ na Iraq lado involve. Nke anụ na Afghanistan laso wee nụ. Nke anụ na Syria akaba dị ya. Nke anụ na Israel akaba dị ya. Nke a na-anụ na Ukraine right now akaba dịkwata na ya. So no ya bụ American hegemony ahụ, American interest. So ị na-anụ American hegemony or American empire, American interest. Also n'ibe anyị ka akọwalụ m tata. Before I wee gaba n'iru na-akọwalụ unu ibe ụmụ okpulu okwu nwa mini. Biko join ya na anyị, subscribe on our YouTube channel, ma Facebook, ma Twitter. Like ya na nkuzi anyị na-akụzi. Comment ya na gbasakwa ntụsa na ozi tụsa na ya ka o zuo ụwa niile. Ibe ọzọ anyị chọrọ ịkọwala unu taa gbasara nke a na-eku unipolar or globalist. Ị na-anụ unipolar or globalist. What it means is the distribution of power in which only one state dominates the economic, social, cultural, and military influence over others. Unipolar or globalist or one world order means the distribution of power in which only one state dominates the economic, social, cultural, and military influence over others. Unipolar here means Western influence. But they say it's one in which one state. Here it's not one state. It's kind of Western influence, Western culture that they're talking about. So unipolar order is the order being exercised by NATO, led by America, for one world order. So that any decision America makes will stand. Any decision they make from Britain will stand. Any decision they make from France will stand. It means that they will tell you what to cultivate in your land, what to eat, what kind of music to listen to, how to dance to the music, what kind of clothes to wear, what kind of military equipment you will manufacture in your country. In fact, they have influence over everything that you are doing in your country, that you cannot say no to them. If you say no to them, they will either change your government through regime change, or through their fake democracy, or through war. So in Dubai, even unipolar or globalist order, or one world order mean elesiwe gazi ike n'ụwa nke bụ na obuko obodo ya enwe ike karịa obodo ndị ọzọ niile. Mana obuko obodo nwe ike unu aghọtana ya na obuko obodo ka a na-ekwu na ya enwe ike. All the Western culture, the Western people, even the Western culture, the Western people, ndị Britain, ndị Germany, ndị Belgium, ndị Italy, ndị France, na ndị Germany, all our move to America here, where Buchia and ndị America move to Canada, ndị ahụ, culture ahụ, ọkwa move to Australia, move to New Zealand,
even some part of Brazil and South Africa na-ekwu nke bọsị ọkwawa buchikwa dia. So all the same people ahụ ya ahụ ihe ọbụla ba emeriri by force. Ihe ọbụla ba gwara ime adị na ba melie na ba kwulie na London o ma na New York o ma na White House ka ba kwulie o ma na France o ike ọbụla ba na wee kwekọrịta na nna ibe a ga-eme ọnya ka ụwa niile ga-eme. Ọnya bụ one world order or unipolar order. Na order anwa na-ekwu maka ya ọ baghị agwa gị iri ya akọ na be gị ọ na-akọ ọrụ baghị agwa gị iri ya akọ ịkọ iwe ọzọ vatia ụgbagara na be gị baghị agwa gị iri ya na-eri baghị agwa gị otu egwu unu ga na-akụ na elu nshi ga na-agbụ ya mee otu akwa unu ga na-eyi ma otu ibe unu ga na-eri ọ baghị na-agwa unu ma otu ngwa agha unu ga na-alụ ọ baghị na-agwa unu jụ wajụ. So n'ọya ka a na-ekwu one world or unipolar order. O so n'ibe anyị si ka anyị kọwala unu tata. Ọnya ka ndị NATO na fight for. Ị na-anụ NATO nke America bụ onye isiwe. Ọnya bụ that one world order ka ba na fight for. And ọnya so n'ọgụ a na-anụ na Ukraine unu na-abụ wachọ njie wee weaken Russia. Ka ha weli that ọgụ Ukraine wee defeat Russia wee weaken Russia. But we can see Russia. The only power left was China. And unu manava. Even though na check we can hear China. Wana valu jekwelu ka we can hear Russia. Wana valu jekwelu China aka. So kunu wata iwe na-eme n'ụwa. Na ndị uche ọkaba chikọrọ onye ọbụla n'ọkpa. Ọnya wụ one world unipolar or globalist order. Ọzọ dị ka ibie bụ nke a na-ekwu multipolar order. Multipolar order a power distribution in which more than two equally powerful states contend for dominance. States can adjust their relationship by their own will. Multipolar order is an order where the states can choose whom to associate with. In the unipolar order, the states are not allowed to associate freely. You can't associate without approval from America or from London or from France, from members of the unipolar order, from NATO. But in the multipolar order, it's a distribution of power where power does not concentrate in the hand of one state or one culture, like in the Western culture. But power is redistributed across all the countries. All the countries have their own power of free association. So that's what multipolar stands for. So Dubai, even multipolar, in maka multipolar. Multipolar will this nke no one do BRICS na-achọ. In maka BRICS ewu Brazil, Russia, India, China, na South Africa. Onya BRICS nation. Onya na-achọ multipolarity. Ya bụ ka ike ana obodo na-enwe ka enye obodo niile chance ka ba nwee the same power. And ka obodo niile nwee free nwee ike decide ma associate with ndị ọbụla ba chọrọ associate with. Couldn't do free to do whatever you want to do on equal ground, on equal level. Onye ọbụla raira. Ịbịa na multipolarism, onye ọbụla raira na-ewu that n'ihe emenwe ibe ele ọbụla isi wee chọọ. Ihe akọ ibe ịchọ ịkọ, ihe eri ibe ịchọ nri, ihe agba egwu ịchọ ịgba, ihe akụ egwu ịchọrọ ịkụ. O nwere ya sịrị na ihe emeri nke n'ike. Duka elọdụ na the other one wo unipolar or globalist or one world order. So no anya bịa no ụwa anyị nọ ya na-agazi towards multipolarity. One agazi through the multi one nke nwa Russia na China na South Africa na BRICS nọ n'ishie and also when isi ọgụ a na-anụ na Ukraine ka e wee weaken Russia
ba wikinizie Russia unu mana ba na anụ ọgụ Ukraine na-achọ ka ba wikinie Russia na ba na-atụjekweli China aka, the only power left aka, which means ọ na ba succeed na nwikini Russia, ịmasị na China ga-abụzi onwe nkwufu, bakufuzie China onwezi onye nwe ọnụ okwu n'ụwa oiwọfta. So onye bụ isi ọgụ a na-anụ na Ukraine ka unu ghọta ibe na-aga. Ibe ọzọ anyị chọrọ ịkọwala unu nke a na-ekwu oligarchy. Ị na-anụ Western oligarchy mgbe ụfọdụ a na-anụkwu ya na oju na Russia, mana ọ dị everywhere, ọ dịkwa na Nigeria. Oligarchies are people who are very rich, wealthy, and uses their wealth and influence to pressure or force the government into producing favorable policies or legislation. You want to go now? So oligarchs are people who are very, very wealthy and they use their wealth to influence the government to carry out decisions that will influence or benefit them. That's what it means. So, and these oligarchs, you have it everywhere. It's there in Russia, it's there in America, it's there in China, it's there in Nigeria, it's there in Saudi Arabia. Everywhere they are there. And they are even the one that is putting in all these leaders that you see in the Western countries. Leaders like Macron. Macron is these oligarchs or people from the Wall Street and Bank of City of London and Bank of England. Those wealthy people, they are the ones that are putting all these people that you see as leaders in the Western world. People like Macron of France, Keir Starmer of Britain. That's Keir Starmer you see as the Prime Minister of Britain. People put him there. He's not the one that put himself there. He's either working for the oligarchs or working for the interest of the City of London or Banks of London or Wall Street. Those are the people that are installing puppets all over. The puppets you see like in Nigeria and Kenya and other African countries, the same way they are installing puppets in almost all the other countries. And so most of them, even Joe Biden of US, the one that just left, he was put in by the oligarchs in America. Even when Obama was there, Obama was put in by those oligarchs or the City of London or Wall Street or the Banks of England. So what we are trying to let you know is that these people that have money in their environment, in their country, they are the one that is influencing what is going on. They are the influencers, deciding who will become this and who will become that. Even McCartney, the one that just became the Prime Minister of Canada, he was put in there by City of London, and also Friedrich Merz, the one of Germany, just to mention a few. And when you hear about those who own Nigeria, often you hear people saying, who owns Nigeria? Who owns Nigeria? There are people that decided what is going on in Nigeria. It is those oligarchs, those few people that have big wealth, enormous wealth in Nigeria. They are the one that is deciding what is going on in Nigeria today. Not Tinubu, not Buhari, and others, not even the Speaker of the Senate, Akpabio. No, they are telling them what to do. So, if I na-akọwalụ ihe gbasara oligarchs nọ ndụ nwere ego n'obodo, onwe ndụ nwere ego n'obodo, ji ego wee na-influence ihe gọọmenti na-eme ka o wee baala uru. The oligarchs vanọ ika niile, vanọ mana America, mana Western, mana Europe niile, mana ụwa niile ba ju na-ewu.
ma ọkọtọ n'imewe na be involved in politics. Ọwa na decide iwe na-eme n'obodo. Ọwa tiechelu ndị na-achị na Europe n'obodo ndị ọcha Europe. Ịma na ọ bụ na isi Europe. Ndị Europe bịa na America, ndị Europe bịa na Canada, ndị Europe bịa na Australia and New Zealand, even South Africa nke be anyị ọkwa ndị Europe bịa na-ewu ebuchie na-ewu one culture anwụ. One culture anwụ. So wajụlụ ebe niile ọwa tiechebe n'ọchịchị ma Macron of France n'ọwa na-ewu ndị anwụ tielie n'ọchịchị ma ọ bụ ndị City of London ma Wall Street ma Bank of Britain or Bank of London. Ndị ahụ the richest people enwe in the country. Ọwa na-etinye ndị na-achị obodo niile. Ọwa na-ekwu iwe ya ga na-apas na Senate ma na House of Reps. Ọwa anwa ọ bụrụ ndị anwụ nusend ba na bribe cha ba na-eme iwe achọ ka ba meelewe. So ọwa na-etiechekwuo ma even Keir Starmer, the current Prime Minister of Britain, ọwa tiel on down tielie na-ewu. Ọ bụrụ that man with that power to be there. Ọ bụrụ nọ na-ewu. Ọ nọgodi na-ewu, ọ na-ejeliwe ozi. Nwa tielu Joe Biden nke America mgbe Joe Biden nọ. Ya mere na Joe Biden ọ bụrụ dị ya ọ mara na iwe na-aga na gọọmenti ya. On down na-agwa iwe a na-eme. Ọkwụ ndị ahụ tielu Obama ji wee bịa wee nụọ ọgụ na Afrịka gbuo Saddam Hussein. Gbuo Muammar Gaddafi. O gbu Muammar Gaddafi for the interest of ndị ahụ tiele na-ewu. Na ọ bụrụ Obama tiele onwe na-ewu. Also, Mark Carney, the current nke na-achị Canada on down tiele na-ewu. Ọ bụrụ that man nọkọta na ọ na-ewu on down the oligarchs ndị ahụ nwere ego na Canada. Ma ndị City of London na-eshi na-ebịa tie onye ahụ na-ewu. Or can puppets. So most of them leaders across the world, which are puppets to them, which are puppets to them. Ma nke Germany etiel boshi Frederick Mars nke Germany who puppets call. So no these oligarchs ndị nwere ego nọ n'obodo ji ego wee na-influence even agala government. Inekwu onu anya. For example, in America here, Elon Musk, Trump duteni, maka Trump no we kunu billionaire. We so well we na government. Nke eba unwe bill ala choka pass ya na US House. Elon Musk is no odro mma. Okwa a billionaire ka also na one of those oligarchs na ekwu. And that bill adro mma. Ọ na-agwa ndị America ka vote that bill down. That's how they influence thing that is going on. Ọwa na-ekwu iwe na-eme n'obodo. So kunu ghọta anachi oligarchs. Ịbịakwuo na Anambra State, our state, or Imo State, or many states in Nigeria, enweche oligarchs there, ndu kacha nweche ego in that state. Ọwa na-ekwu iwe na-eme na that state. Ọwụchara onye ahụ nọ na-ewu na-agbagharị si na ya na-achị mba. Iwe ọzọ anyị chọrọ ịkọwala unu bụ nke a na-ekwu military industrial complex. Military industrial complex is the relationship between a country's military and the defense industry that supplies it. So military industrial complex is the relationship between the country's military and the defense industry. You know, you have the defense industry that produces the weapons, working with the military of that government. Their relationship is what is called the military industrial complex, because those producing will like to continue to produce. How can they continue to produce if there's no war for those ammunitions to be used somewhere so that they can continue to produce? Because they can't continue to produce and stockpiling without selling. So that's that relationship of the defense industry, those making the weapons, influencing the military to always be going to war, always be going to war,
so that they can be producing more and making more money. That is what is called military industrial complex. And this defense industry that are producing the weapons, they are the ones also supplying many weapons to many countries in Africa and many terrorist groups in Africa. And we at Nkolam Hadam, we are wondering why we should be purchasing such weapons to kill ourselves for the defense industry, especially the foreign defense industries, to be making money out of the blood of Africans. So in Dubai, it was actually military industrial complex. Wo mmekolite military army obodo na ndụ na-alụwa ngwa agha. Ya bụ ndụ na-alụ ngwa agha anụnwa chọkwa na-eme eki ego. Anụwa na-alụ ngwa agha paaki ya ngwa agha. Wachọka ngwa agha ngwa agha anwa na-alụfụta ka ọ na-aga abịa ka a na-apafu apafu. So abịazịa wa wee na-eme ka ndị amị obodo ahụ na-achọ ịkawa ya anụ ọgụ. A na-anụzi ọgụ ka a na-egowe ya ngwa agha. Ọnya ka eji wee si na military industrial complex sorokwu na iwe na-akọ ọsọ ọgụ niile a na-anụ n'ụwa. Maka na unu na-ebe anya since anyị ji wee na ndụ anyị dugo so far. Unu ga-anụgo n'ọgụ anyị nụgolo ụwa ndị ọcha nụọ ọgụ na Iraq, nụọ na Afghanistan, na-anụba na nke Israel anụba na ọrịa America na-apịacha ndị Israel ngwa agha niile abaji anụ ya bụ ọgụ. Ọrụ the defense industry nke ndị America ọrịa na-apịachaba ngwa agha niile plus nke ndị America nke ndị Israel na-eproduce. Ma nke anụba anụ na Ukraine gbachọkwa wee wikine Russia. Ọrọzi ngwa agha ndị America na ngwa agha ndị Europe, Britain na France na Germany na ndị ọzọ ka eji naba anụ ya bụ ọgụ. So no, this defense industries sokwu a push for war ka wee nwee ike wee na-eme more money. And also ọkwụ nwa na supply ekwu anyị ndị na Africa ọkpọta African countries ngwa ọgụ ma all these terrorist organizations enweche na be anyị na Africa ọkwa na supply ebe ngwa agha. Mana ka ezi ka anyị si ya bịa na-egoziwe ngwa agha ahụ ka anyị wee na-egbu onwe anyị. Anyị goluwe ngwa agha ba na-eme ka ego anyị were na-egbu onwe anyị. O make sense. So no, even though ka anyị chọka kọwalụ the last thing anyị chọrọ ịkọwalụ tata ka time na-agazi ya gbasara terrorists. Ọ bụ na if somebody tells you that somebody is a terrorist, how do you see it? Terrorists, depending on how your interest. Before you call somebody a terrorist, try to, it depends on the interest of the caller. Because somebody, like for example, calling Nnamdi Kanu a terrorist, are you going to believe that? Who is a terrorist in the case of Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu is the one fighting for the freedom of our people. So we can control our land and resources and destiny in life. Now, somebody else who is the one killing, imprisoning, exploiting our people and resources is the one calling somebody fighting for his people terrorists. Is he the person exploiting, killing, imprisoning, and killing our people? Isn't that person the real terrorist? We want you to open your head. Anytime you hear somebody calling somebody terrorist, look deeply and see who exactly is the terrorist. If France is supporting the killing of African leaders, like Ibrahim Traore of Burkina Faso, and the other day, the leader of Niger accusing French army of trying to kill them, who is a terrorist? Isn't that France that's trying to kill our people, kill our leaders? And remember, even the leader of Syria right now, what is his name?
Abu Mohammed al-Julani is a non-terrorist, but he's now the president of Syria. And America, like him, Trump have met him. Macron have also met him. But he's a well-known terrorist. But because that man, that Abu Mohammed al-Julani is protecting their interests, so he's no longer a terrorist. So that's what we want you to know. So if I na-akọwa gbasa mmadụ iku mmadụ ibie terrorist bụ ele Nnamdi Kanu na fight for the restoration of Biafra ka anyị nwee ike nwere onwe anyị control our resources mala Elisha eje na Elisha na nwee our own boundary ka anyị wuru ndị Igbo ka anyị nwee ike mala anyị n'ụwa niile ka anyị mesie ebe anyị ka be anyị dịka manarị obodo ndị ọcha onye ọcha na onye ugwu Aneku Nnamdi Kanu terrorist. Are you going to believe me as an Igbo man? The answer is no. Onye ugwu anwụ ma ọ bụ onye ọcha anwụ na-egbu anyị na-atụ anyị nga na-ana anyị n'ike onye ahụ terrorist. Now, ọ bụrụ na France na-achọ ka o gbuo African leaders dịka Ibrahim Traore si wee gwaga anyị na onye nke na-achị Niger Republic si wee gwa anyị na France chọọ mgbuwe wee na-achọ ka mebie obodo Africa. Ọrụ France bụ terrorist. France bụ terrorist. So France aghara n'ọlụ na bebe how many miles away na-achị anyị na nwanne anyị na-alụ anyị ezigbote ọlụ na terrorist ka ọ bụ. Anyị ara ekwe na classification. Anyị ara ekwe. I know it's a na nkolo mahadum. Equal in that kind of classification. Oh, now France with terrorists. Example as I show you know na oyena achieva Syria Abu Mohammed al-Julani amali amale as a terrorist. Obugoku ndị America. When America were 10 million naira, $10 million bounty on him, on his head. America. No, $10 million. Manava, Onya was only Shindu, Syria. Back again, because Lona Nochite, Anya, or Dumava. Macadona, Anochtania, or Dumava. It's what the cause is there. Me to go president of France, Macron. Me to go Donald Trump, Boshe. So even though I call alone tata, oh God was in there. So I agree with the Nkuzitata na Shinderebe. So Nanji were on down Nankuzai Tata. I call alone even neocon fatal. Yana deep state na hegemony. I say na American hegemony more. American hegemony can't because I know the American empire. Globalist or unipolar or one world order. Can you after? Oligarchy. Can do oligarchy. Military industrial complex and terrorists. Today with terrorists. So even do Kaiko Walun Tata. When I call a new corner, short word for neo-conservatism. Yeah, when do talk in the traditional ideas, yeah, with democracy and free markets. Free markets, because you have an produce, you watch your produce. Man, all by intervention. With intervention, you may be virtual. You may be virtual, achieved by asking in a democracy. And it's a puppet. But they chew a chalk, and I check. Now, regime change. When I tune Nufuraishi, I made regime change. Tionos on your battle. Monabia through war. But fund war. Na bonu unano wogo. Oya kaneku neocon. Ndokwadolu ogo. Kano wogo. Unano kaneku na Trump administration. The neocons na Trump administration. Neocons. Neocons ndo cholo kano wogo. Ndo cholo kava dominate ndozo. Oil after. Then deep state
where can American government, members of FBI and CIA, no called na Britain, their own secret service, who deep states. No called na France, na Germany. Can you now fund this deep state go na that place? The financial and industrial sectors, which financial, my City of London, my Bank of England, my Wall Street, my Ndozo, financial departments, so my the oligarchs on that place. Or when I found that they could deep state, even the choker, interest so down, or like a go down and aga for. Actually, no maka interest on also interest in Quebec. Hegemony means dominance by one nation. Now, even well, American empire, because after the Second World War, America will do not show an American empire. So, Abona in all in America, he will only Igbo, Igbo in America, man in American empire, American acho. A line of Achova, Kaimolo wine, Igbo in America, or what even name to help to American people, to American government to help us to get it. A man in Marivanako. A man in Marivanako. I been American empire. American hegemony means American empire. All you mean? Ni America who you even a man over. I don't have sure going on na Ukraine. Bakaracho kawa will Ukraine where we can hear Russia. We can hear Russia. China was all over Kufu. Unipolar, globalist. Wo LHWK ike n'ụwa. N'ụdịna owu obodo yenwe ike karịcha obodo niile. Mana owu obodo wa mean ike a welie no Western culture, Western people. Maka no Western people and one do Western Europe and bịara America. Ọwa bụ na America here. Ọwa bụ na Canada. Ọwa bụ na Australia. Ọwa bụ na New Zealand. Ọwa bụ na South Africa. Ọ kawa karịcha ụwa niile. Ọnya bụ unipolar globalist order. Ọwa ya agwaghị ebe ya eri, ebe ya akọ, egwe ya akụ, elishi ya agba ya, ebe ya eyi, na ebe ya eyi, your military, ebe ya produce, ọwa ya agwaghị eju waju. Ọnya ka eji wee nwe nke a na-ekwu multipolar bụ nke Brazil, Russia, India, China na South Africa, multipolar. Osokwu n'isi ọgụ a na-anụ na Ukraine. Because watchwa wiki dị Russia bụ na-enwesi n'ike nchịkọta that BRICS ahụ ya eme ka obodo niile nwee equal rights and equal opportunity. And obodo ọbụla enwe rights mmekọ with onye ọbụla ọ chọrọ ka o mekọ with. Ọnya bụ multipolar order. Ọdụ mkparị nne na nne follow even though. The next one bụ oligarchs. Oligarchs bụ ndị nwere ego na-eshi ishi n'obodo. Ndị nwere ego na-eshi ishi n'obodo. Ma ọ na village gị, ma ọ na obodo gị, ma ọ na steeti gị, ma ọ na country gị, ọwa na-control ibe na-eme n'obodo ahụ. Ọwa na-control ya. Ndị nwe ebo na-agbagharị n'ọba bụ nke ebo na-abụrụ ide. Ọ bụrụ ba ọ ndị ahụ nwere ego rinne, ọwa na-control ibe na-aga n'obodo gị. Ọkụwa na-eti eche ma ndị na-achịcha n'obodo ndị ọzọ like Macron va na-agbagharị ebe niile. Ọkwa ndị ahụ tinyere n'ọkwa. Watiekwu ma Keir Starmer nke Prime Minister of Britain. Mgbe Joe Biden na ọkwa tinyere ya. Obama ọwa tinyere Obama mgbe Obama nọ ya. McCartney nke Canada right now ọkwa tinyere ya. And also Friedrich Merz nke Germany ọkwa ndị ahụ tinyere na the richest 1% ọba na decide even n'obodo ọbụla. Ọ ya ka na-ekwu oligarchy. Then the next one bụ military industrial complex bụ army enwe obodo ọbụla nwere na ndị na-alụfụta ya bụ ngwa agha eji anụ ya bụ ọgụ. Ndị na-alụfụta ngwa agha eji anụ ọgụ chọ ka anụ ọgụ ka nwee ike na-eme ka ego. So when they influence the army a na-achọ ebe a ga-anụ ọgụ. Unu abụghị ọgụ niile anụgo in our lifetime ma nke Iraq ma nke Afghanistan ma nke anụ na Israel ma nke Ukraine. Wancha bụ Owijan or military industrial complex. Ọba na fight for those wars ka na-anụ ọgụ. So kunu gatiwe na-aga n'ụwa. Now nke ikpeazụ terrorists, onye a na-ekwu terrorists
ka anyị chọọ ịkọwala unu. Kedu onye na-ekwu terrorist? Mgbe ọ bụla ekwu mmadụ terrorist, don't rush to conclusion. Nyoche nye nyoche. Mgbe ọ bụla onye ezi na point onye ụlọ not terrorist, ikwenekwe. Onye nọ n'azọ nwere onwe ya like Nnamdi Kanu can never be a terrorist. Ọ na-azọ ka anyị nwere onwe anyị, ka anyị control our destiny, ka anyị nwee our own border, ka anyị control our resources, ka anyị nwee identity, ka anyị nwee influence around the world as ndị Igbo, as Igbo race. Ya ka ya abịa, onye ugwu abịasịghị, onye Britain abịasịghị. Ma ọ bịa na-egbu anyị, na-eti anyị na nga, na-anaghị anyị n'ike, na onye nke ahụ terrorist. Ikwenekwe. France na support ka egbuo one of our best leaders enwe in Africa, Ibrahim Traore and nke Niger na ndị ọzọ, this AES states. Orozi France bụ terrorist. Onye bụ terrorist because ndị be anyị like those leaders ka ibi na-achọ ka igbuo onwe. And nke ikpeazụ, example nke ikpeazụ bụ na onye na-achị ndị Syria bụ a non-terrorist person. Abịa bụ Abu Mohammed El Julani na-achị Syria right now. Non-terrorist. Onwe mgbe ndị America chi na onye kpụta ya akwụ onye ahụ $10 million. Or akpụ this man akpụta ya na agha enye $10 million. No, a terrorist call. Manaba was terrorist because ọ na-alụrụ ọlụ. So mmadụ sị na onye bụ terrorist, nyoche if you were reach a conclusion. And with this, we shall bring into this lecture. And before we do, please, join by subscribing my YouTube, Facebook, Twitter, and TikTok. Like ya, tinyere aka n'akala ịfụnanya, comment ya, kwuo uche gị, and tụsaa this lecture, tụsaa anya ka ọ gbazuo ụwa niile, anya ka anyị ji emerie, ka anyị saghe ya anya, ka ị mara ibe na-aga n'ụwa. And with this, we shall be bringing today's lecture. And thank you very much for joining me. And have a nice day. Thank you. Bye-bye.